Monsieur le Président du Conseil, Madame la Haute Commissaire, Excellences, Mesdames et Messieurs, partout dans le monde, les droits humains sont attaqués. Les autocraties montent en puissance, le populisme, le nativisme, le racisme et l'extrémisme gangrènent les sociétés. La pandémie de Covid-19, les inégalités et la crise climatique amputent de leurs droits économiques et sociaux les populations de régions et de continents entiers. Les divisions s'accentuent, la défiance et l'égoïsme gagnent du terrain. Nous sommes réunis aujourd'hui pour parler des solutions ancrées dans nos libertés fondamentales et nos droits humains durables. Des solutions fondées sur les droits politiques, civils, économiques, sociaux et culturels qui sont indivisibles et interdépendants. Ces droits sont inhérents et intrinsèques à l'être humain. Ils ne peuvent être confisqués par la dictature ou abolis par la pauvreté. Ils ne sont pas non plus un luxe que l'on peut remettre à plus tard. Les droits humains sont incontournables, ils sont puissants. Chacun le sait, partout instinctivement. Les autocrates en particulier savent que les droits humains constituent la plus grande menace pour leur pouvoir. Nier, rejeter, détourner l'attention, ils ne reculent devant rien tandis qu'ils piétinent les libertés et droits fondamentaux. Contraindre la fermeture d'une organisation reconnue de défense des droits de l'homme, grande par son histoire et par ses liens internationaux, n'est pas le signe d'un État fort. C'est le signe d'un État qui craint la puissance des droits humains. Enlever des militantes des droits des femmes et brutaliser des femmes dans la rue, c'est le fait d'un patriarcat aux abois qui craint pour sa survie. Opprimer et contrôler les minorités, les priver de la liberté de parler de leur propre langue et de pratiquer leur religion en paix, c'est pour un État faire preuve de faiblesse et non de force. Les individus revendiqueront toujours leurs droits et libertés. C'est profondément ancré en nous. Chaque marche contre l'oppression, chaque mouvement de libération, chaque voix qui s'élève contre l'injustice est une affirmation des droits humains. Voilà pourquoi l'ONU œuvre chaque jour, partout dans le monde, pour faire respecter et promouvoir les droits humains de toutes et de tous. Excellences, en présentant mes priorités à l'Assemblée générale le mois dernier, j'ai tiré la sonnette d'alarme dans 5 domaines. Le Covid-19, la finance mondiale, l'action climatique, l'anarchie dans le cyberespace et la paix et la sécurité. La solution à chacune de ces crises est fondée sur les droits humains. Premièrement, le Covid-19. La pandémie l'a clairement montré, tous les droits humains, civils, politiques, sociaux, économiques et culturels sont universels et indivisibles. Et une fois de plus, ce sont les populations vulnérables et marginalisées qui souffrent le plus. Les pays à revenus élevés ont administré 13 fois plus de doses de vaccins que les pays à faible revenu. L'inégalité vaccinale est le reflet d'un profond mépris pour les droits humains des populations de pays et de régions entiers. Le droit aux soins de santé est un droit humain. Les vaccins mis au point grâce à l'argent public doivent être distribués équitablement pour le bien public. J'exhorte tous les gouvernements, les compagnies pharmaceutiques et les partenaires à offrir d'urgence un soutien politique et financier à la stratégie mondiale de vaccination de l'Organisation mondiale de la santé, dont l'objectif est de vacciner 70% de la population de chaque pays. Je les exhorte à agir dès maintenant sur la levée des brevets et les transferts de technologies. Parallèlement, la pandémie continue d'éroder les droits économiques et sociaux des femmes et des hommes du monde entier, plongeant des centaines de millions de personnes dans la faim et la pauvreté. Elle a aussi servi de prétexte pour cacher une flambée de violations des droits civils et politiques, caractérisée par une surveillance de masse, des discriminations et des atteintes à la liberté d'expression. Le meilleur moyen de lutter contre ces violations est d'ancrer notre riposte dans ces mêmes droits. C'est l'approche présentée dans mon appel à l'action en faveur des droits humains, dans le programme 2030 ainsi que dans les objectifs de développement durable. Nous avons besoin de solutions basées sur les droits et d'un développement inclusif et durable fondé sur l'universalité des droits et des opportunités. Excellencies, second, the unequal recovery
from the pandemic has revealed the moral bankruptcy of our global financial system. That system has failed to protect the rights of millions of people in the global south. The pandemic has squeezed developing economies dry. Many face debt defaults. Few will be able to invest in a strong and sustainable recovery. And education is a crisis within a crisis. Years out of school could affect hundreds of millions of children for their entire lives. The solutions to these self-defeating injustices lie in human rights. A new global deal that ensures power, wealth and opportunities are shared more broadly and fairly is a human rights imperative. And this must include an overhaul of the global financial system so that developing countries can invest in the SDGs. A renewed social contract based on rights and opportunities for all is essential to tackle poverty and hunger, invest in education and lifelong learning, and rebuild trust and social cohesion. The rights of women and girls must be at the forefront. The recovery is an opportunity for targeted investments in women's education, employment, training and decent work to make up ground lost during the pandemic. Excellencies, third, the climate crisis is a human rights crisis. The triple planetary emergency of climate change, pollution and nature loss poses a threat to all human rights. Today's report on adaptation from the Intergovernmental Panel on Climate Change is another death knell for the world we know. Floods, droughts and rising sea levels will lead to even greater humanitarian catastrophes, food shortages and migration. Up to 1/5 of the planet could be too hot for humans to survive. Let's be clear. A few countries are trampling on the rights of the rest of the world, and a few companies are reaping rich rewards while ignoring the rights of the poorest and most vulnerable. Young people, women and girls, small island states and indigenous communities are leading the fight back, and we stand with them. I welcome this Council's recognition of the right to a healthy environment, an important tool for accountability and climate justice. Many of the proposals in my report on our common agenda offer critical opportunities to advance this right. The Paris Agreement is intrinsically linked to human rights. Its limit of 1.5 degrees of warming is essential to preventing human suffering on a scale far greater than the worst crimes against humanity. Excellencies, fifth, the expansion of violence and conflicts around the world denies the human rights of millions of people. The escalation of military operations by the Russian Federation in Ukraine is leading to escalating human rights violations. We know the inevitable result of war: civilian casualties, women, children and men forced from their homes, hunger, poverty and huge economic disruption. Conflict is the utter negation of human rights across the board. Freedom of expression is under attack, with reports of journalists and activists arrested. I have consistently called for the end of the offensive and the return to the paths of dialogue and diplomacy. Meanwhile, our human rights monitoring mission in Ukraine is continuing its work, and our humanitarian agencies will step up their operations. We must show all people in Ukraine that we stand by them in their time of need. Excellencies, civilians caught up in conflict suffer not only violations of their rights to safety and protection, but often their rights to food, clean water, health care, education and jobs. The grim irony is that these conflicts are themselves frequently rooted in the denial of human rights, from discrimination against minorities to gapping inequalities and injustice. Protecting minorities and promoting their cultural, social, economic, civil and political rights are among the most important conflict prevention tools we have. Diversity defines the richness of human civilization. Around the world, we need a much sharper and more sustained focus on minority rights. I urge the authorities in countries from Myanmar to Afghanistan, Ethiopia and beyond to step up the protection of minorities and respect the equal rights of all their people during and after conflict. Refugees and migrants are a group that needs special protection. More than 5,200 people died on migration routes in 2021. Hostile asylum and migration policies and the xenophobic rhetoric that often accompanies them threaten the lives of migrants and refugees and make hypocrites of those who purport to lead by example on human rights. Effective migration policies must be based on cooperation between states and on full respect for the rights and dignity of all. I want, once again, to express my strong support for the work of the High Commissioner for Human Rights to protect and enhance human rights everywhere.
I recently returned from a visit to China, where I expressed my expectation that the current discussions will allow for a credible visit by the High Commissioner to China, including Xinjiang Autonomous Region. Minorities everywhere must be able to retain and celebrate their cultural and religious identity while contributing to society as a whole. Excellencies, the human rights movement is an affirmation of our basic humanity. I thank everyone working for the Human Rights Council, and my gratitude and respect extend far beyond this beautiful hall. Most human rights work happens in cramped offices, courtrooms and newsrooms, detention centers and prisons. It happens wherever people are working to promote access to healthcare, education, shelter, food security, water and sanitation for the most vulnerable people in the world. Environmental campaigners, many of them women and young people, are on the front lines of human rights work. Through the daily grind of advocacy, monitoring and investigation, human rights defenders, including journalists and lawyers, are standing up for our common humanity, often at great personal risk. Together, they are helping to build a world of dignity and equality for all. I salute them and honor their work. Thank you.